Okay, dear students, our new chapter, standard costing. స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ హెడ్డింగ్ పెట్టండి, స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ అని. బుక్స్ ఏం ఓపెన్ చేయగలదు అప్పుడే, ఓన్లీ నోట్బుక్ ఒకటే చాలు. రైట్, లిసన్ ప్లీజ్. The other name for this subject, cost accounting, is management accounting. Management accounting. You see, management accountants will take care of this management accounting, nothing but cost accountants. They will provide information to the top level management for two reasons. Basically, one for taking decisions, decision making, and second thing is for exercising control over several activities in the organization, nothing but control. ఈ టూ ఏరియాస్ని సపోర్ట్ చేయడానికి మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్స్ డిఫరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్కి. డెసిషన్ మేకింగ్కి రిలేటెడ్గా మనం కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకున్నాం. మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంకా అడ్వాన్స్డ్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారు తర్వాత. Transfer pricing. There are several areas which deals with decision making. And for control purpose also management accountants will provide information. So relating to this control, management accountants will provide information by evaluating several areas. And they'll use one technique called standard costing. Standard costing అనే ప్రాసెస్ని యూజ్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్కి. సో మార్జినల్ కాస్టింగ్, స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్, లైక్ దట్, వీటన్నిటి యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ అసర్టైన్మెంట్ ఆఫ్ కాస్ట్ కాదు, బట్ టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేసి బెటర్ డెసిషన్ మేకింగ్, బెటర్ కంట్రోల్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి. సో స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ ఎస్పెషల్లీ దేనికి రిలేటెడ్ ఏరియా అంటే కంట్రోల్ రిలేటెడ్ ఏరియా. రైట్, ఫైన్. Now the question, basically ప్రతి కంపెనీ బడ్జెట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తుంది, ఎస్పెషల్లీ లిస్టెడ్ కంపెనీస్. దట్స్ అ మ్యాండేటరీ ఎక్సర్సైజ్. బడ్జెట్స్ ప్రిపేర్ చేసి ఆ బడ్జెట్స్ని యాక్చువల్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటారు. ఎట్ ది బిగినింగ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ దే విల్ ప్రిపేర్ వాట్ బడ్జెట్స్. దే విల్ స్టార్ట్ వర్క్ చేసిన తర్వాత ఇయర్ మొత్తం, ఇయర్ ఎండింగ్కి ఏం ప్రిపేర్ చేస్తారు? యాక్చువల్స్. ఈ బడ్జెట్స్ని యాక్చువల్స్ని కంపేర్ చేస్తారు. బడ్జెటెడ్ ప్రాఫిట్ ఒకటి ఉంటుంది, యాక్చువల్ ప్రాఫిట్ ఒకటి ఉంటుంది. ఈ బడ్జెటెడ్ ప్రాఫిట్కి యాక్చువల్ ప్రాఫిట్కి ఉండే డిఫరెన్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఐడెంటిఫై చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వేరియన్స్. వాట్ వాజ్ దట్? వేరియన్స్. ఆ డీవియేషన్ ఐడెంటిఫై చేసి ఆ డీవియేషన్కి రీజన్స్ ఎవరనేది ఐడెంటిఫై చేసి ఆ రెస్పెక్టివ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ని అకౌంటబుల్ చేస్తారు. అసలు ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి కానీ డిక్రీజ్ అవ్వడానికి కానీ రీజన్స్ ఎవరనేది ఐడెంటిఫై చేస్తారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, అంటే ఈ ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి. అంటే మీరు ప్రిపేర్ చేసిన బడ్జెటెడ్ ప్రాఫిట్కి యాక్చువల్ ప్రాఫిట్కి ఉండే డిఫరెన్స్ రావడానికి చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి. ఆ రీజన్స్ రావడానికి ఉన్న రెస్పెక్టివ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో, రెస్పెక్టివ్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉంటారో, ఆ రెస్పెక్టివ్ ఎంప్లాయీస్ని కంపల్సరీగా క్వశ్చన్ చేయాలి, ఇన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి, గైడ్ చేయాలి, అకౌంటబుల్ చేయాలి. రైట్ ఆర్ రాంగ్? బికాస్ బేసికల్లీ ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ అవ్వడానికి మేజర్ రీజన్ కాస్ట్లో డిఫరెన్సెస్ రావడం, రెవెన్యూలో డిఫరెన్సెస్ రావడం. రైట్ ఆర్ రాంగ్? అంటే బడ్జెటెడ్ ప్రాఫిట్కి యాక్చువల్ ప్రాఫిట్కి ఉండే డిఫరెన్స్ రావడానికి రీజన్ రెవెన్యూలో డీవియేషన్ రావడం అండ్ కాస్ట్లో డీవియేషన్ రావడం. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్స్ ఈ డిఫరెన్సెస్ని ఐడెంటిఫై చేస్తారు. Why there is a difference between this budgeted profit and actual profit? That is their main exercise. ఈ పర్టికులర్ ఎక్సర్సైజ్కి
ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఏంటి అంటే, హెల్ప్ఫుల్ ఏరియా ఏంటి అంటే స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్. స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ టు ఐడెంటిఫై ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బడ్జెటెడ్ ప్రాఫిట్ అండ్ actual profit. Who are the reasons behind this deviation or variance? Okay, right, fine. That's what we need to understand first of all. Profit basic ga ఏ రీజన్స్ వల్ల డివియేట్ అవుతుంది సార్? ఒకటి సేల్స్ డివియేట్ అవడం వల్ల, ఇంకొకటి కాస్ట్ డివియేట్ అవడం వల్ల. రైట్ ఆర్ రాంగ్? అంటే మనం వేసుకున్న బడ్జెట్కి యాక్చువల్కి డిఫరెన్స్ రావడానికి రీజన్ మనం అనుకున్న సేల్స్ వాల్యూమ్ కన్నా తక్కువ సేల్స్ వాల్యూమ్ కానీ, ఆర్ ఎక్కువ సేల్స్ వాల్యూమ్ కానీ, సెల్లింగ్ ప్రైస్ డిఫరెన్స్ రావడం కానీ, అలాగే కాస్ట్లో డిఫరెన్స్ రావడం కానీ. మళ్ళీ అగైన్ ఈ కాస్ట్ మనం 3 పార్ట్ కాంపనెంట్స్ కింద క్లాసిఫై చేస్తాం. మెటీరియల్ కాస్ట్, లేబర్ కాస్ట్, ఓవర్ హెడ్స్. అండ్ అగైన్ ఈ ఓవర్ హెడ్స్ని 2 పార్ట్స్ కింద క్లాసిఫై చేస్తాం. వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్, ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్. ఈ కాస్ట్లో డిఫరెన్సెస్ అంటే బడ్జెటెడ్ మెటీరియల్ కాస్ట్, బడ్జెటెడ్ లేబర్ కాస్ట్, బడ్జెటెడ్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్కి యాక్చువల్స్కి ఉండే డిఫరెన్సెస్ ఏంటనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి, వేరియబుల్ అండ్ ఫిక్స్డ్ కూడా. సో డిఫరెన్స్ ఐడెంటిఫై చేసి, నథింగ్ బట్ ఆ డిఫరెన్స్ని టెక్నికల్గా మనం ఏమంటాం అంటే వేరియన్స్. వాట్ వాజ్ దట్? మీ బడ్జెట్కి యాక్చువల్కి ఉండే ఆ వేరియన్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఆ రెస్పెక్టివ్ ఏరియా పీపుల్ని, రెస్పెక్టివ్ ఏరియాలో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ని మనం అకౌంటబుల్ చేయాలి, అంటే వాళ్ళకి రెస్పాన్సిబిలిటీ క్రియేట్ చేయాలి. If they are doing wrong, we should train them. Otherwise, we should punish them. Right or wrong? If they are doing good, we should give them a reward. వాళ్ళకి ఏదైనా రివార్డ్ ఇవ్వాలి. అంటే సింపుల్గా మెటీరియల్ కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అయింది, పర్చేస్ మేనేజర్ రెస్పాన్సిబుల్, ఎంత రేటుకి పర్చేస్ చేస్తున్నాడు. ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ కూడా రెస్పాన్సిబుల్, ఎంత రా మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాడు. ఎక్సెస్ రా మెటీరియల్ కన్జంప్షన్ వల్ల కానీ, ఎక్సెస్ ప్రైస్ ఆఫర్ చేయడం వల్ల కానీ మనకి కాస్ట్ ఏమైపోతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. పర్చేస్ మేనేజర్ లో కాస్ట్కి పర్చేస్ చేస్తున్నాడు, ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ అనుకున్న దానికన్నా కన్జంప్షన్ తక్కువ చేస్తున్నాడు వితౌట్ డైల్యూటింగ్ ద క్వాలిటీ. సో వాళ్ళకి రివార్డ్ ఇవ్వాలి. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మై వర్డ్స్? సో ఇట్లా స్పెసిఫిక్గా మెటీరియల్ కాస్ట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే రా మెటీరియల్ పర్చేస్ చేసే పర్చేస్ మేనేజర్, రా మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్ చేసే ప్రొడక్షన్ మేనేజర్, వీళ్ళిద్దరికీ అకౌంటబిలిటీ క్రియేట్ చేయాలి. అంటే నేను వేసుకున్న ప్లాన్కి యాక్చువల్స్కి ఉండే డిఫరెన్స్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. So standard costing deals with this area related to material cost, related to labor cost, related to overhead cost. So basically at the beginning of the period we'll fix the standards. మనం ముందుగానే స్టాండర్డ్స్ ఫిక్స్ చేసుకుంటాం ప్రతి ఒక్కదానికి, విత్ రెస్పెక్ట్ టు రెవెన్యూ అండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కాస్ట్. లైక్ ఎలా అంటే ఇంతే సెల్లింగ్ ప్రైస్కి సేల్ చేయాలి, ఇంతే మెటీరియల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ నేను ఇన్కర్ అవ్వాలి. స్టాండర్డ్ మెటీరియల్ కాస్ట్, స్టాండర్డ్ లేబర్ కాస్ట్, స్టాండర్డ్ వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్. లైక్ దట్ మనం ప్రతి కాస్ట్కి ఏంటి ముందుగానే స్టాండర్డ్స్ ఫిక్స్ చేసుకుంటాం. ఆ స్టాండర్డ్స్ని ఫిక్స్ చేసుకుని మీ బడ్జెటెడ్ యాక్టివిటీ లెవెల్కి ఆ స్టాండర్డ్ ప్రైసెస్ని మల్టిప్లై చేసి మీ బడ్జెటెడ్ కాస్ట్ సరే అవుతారు, బడ్జెటెడ్ ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. మళ్ళీ యాక్చువల్స్కి వెళ్ళి యాక్చువల్ సిచ్యువేషన్కి వెళ్ళి యాక్చువల్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ డిఫరెన్స్ని ఐడెంటిఫై చేస్తారు. ఆ వేరియన్స్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడమే ఎంటైర్ స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్లో డిస్కషన్. ఆ వేరియన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు చాలా ఫ్యాక్టర్స్ మనం కన్సిడర్ చేయాలి. సో అవర్ డిస్కషన్ ఈజ్ బిట్వీన్ వాట్ అండ్ వాట్? బడ్జెట్ అండ్ యాక్చువల్. అయితే ఇంకా నేను సబ్జెక్ట్ టు సమ్ మోడిఫికేషన్, ఇది చెప్పే ముందు కూడా ఇంకా మోడిఫికేషన్స్ ఉంటాయి. యు సీ ఇక్కడంతా వేరియన్సెస్సే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. విల్ క్యాలిక్యులేట్ మెటీరియల్ వేరియన్సెస్, లేబర్ వేరియన్సెస్, ఓవర్ హెడ్ వేరియన్సెస్, అందులో ఓవర్ హెడ్లో వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్ వేరియన్సెస్, ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్ వేరియన్సెస్, ఇవన్నీ ఏం చేస్తాం మనం? క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో వేరియన్సెస్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడమే ఈ చాప్టర్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మై వర్డ్స్? సచ్ వేరియన్స్ క్యాన్ బీ ఫేవరబుల్, సచ్ వేరియన్స్ క్యాన్ బీ అడ్వర్స్. అంటే నేను అనుకున్న దానికన్నా కాస్ట్ ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, దట్ విల్ బీ కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అయితే అడ్వర్స్. నేను అనుకున్న దానికన్నా తక్కువ కాస్ట్ అయింది అనుకోండి, దట్ విల్ బీ ఫేవరబుల్. నేను అనుకున్న రెవెన్యూ కన్నా ఎక్కువ రెవెన్యూ వచ్చింది అనుకోండి, ఫేవరబుల్. తక్కువ రెవెన్యూ వచ్చింది అనుకోండి, అడ్వర్స్. సో యువర్ వేరియన్స్ క్యాన్ బీ అడ్వర్స్ ఆర్ ఫేవరబుల్. మైనస్ ఈజ్ అడ్వర్స్, ప్లస్ ఈజ్ ఫేవరబుల్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, రైట్, ఫైన్. సో వీ నీడ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ కాస్ట్ వేరియన్సెస్, మెటీరియల్, లేబర్, ఓవర్ హెడ్, వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్ అండ్ ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్ వేరియన్సెస్. ఈ చాప్టర్లో వేరియన్సెస్ గురించి మనం కానీ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే
ఈ చాప్టర్ క్లోజ్ అయినట్టే. అబ్లిగేషన్ కూడా, ప్రాబ్లమ్స్ కూడా హ్యాండిల్ చేయగలిగితే చాప్టర్ క్లోజ్ అవుతుంది. అండ్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్, ఐల్ గివ్ యూ వన్ ఇల్లస్ట్రేషన్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్. Budgeted production units or budgeted output 10,000 units. Budgeted cost per unit 10 rupees. Actual output 8,000 units. Actual cost per unit 9 rupees. This is a case. Let me calculate the cost. First of all, budgeted cost. What was that? How to calculate this budgeted cost? Budgeted output into budgeted cost per unit. Any units of output man planned output 10,000. ఒక్కొక్క యూనిట్ కి కాస్ట్ ఎంత? 10. 10,000 into 10, 1 lakh. Actual output into actual cost per unit. I'll get actual cost 8,000 into 9 ఎంత? 72,000. You need to observe one thing here. My budgeted cost is how much? Actual cost is how much? Cost is saved. ఎంత సేవ్ అయింది చూడండి. 28,000 సేవ్ అయింది, అవునా కదా? సేవింగ్స్ ఇన్ కాస్ట్. Is it right or wrong? Wrong. Why? Because you're comparing 10,000 units cost with 8,000 units cost. It is absolutely unfair. What do you say? ఖచ్చితంగా ఇది అన్ఫేర్ అవుతుంది. ఎందుకంటే 10,000 యూనిట్స్ కాస్ట్ని 8,000 యూనిట్స్ కాస్ట్తో కంపేర్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి, మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్. అలాంటప్పుడు నేను ఏం చేయాలి సార్? యు సీ, ఇప్పుడు నేను కంపేర్ చేయాలి అంటే నేను ఎన్ని యూనిట్స్కి కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? నాట్ ఫర్ 10,000. యాక్చువల్గా నేను ఎప్పుడు కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? యాక్చువల్ అవుట్పుట్ ఎంత? యాజ్ పర్ స్టాండర్డ్ ఒక్కొక్క యూనిట్కి ఎంత కాస్ట్ అవ్వాలి? ఎంత అంటే ఇప్పుడు నేను యాక్చువల్ అవుట్పుట్కి యాజ్ పర్ బడ్జెటెడ్ రేట్ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. నేను బడ్జెటెడ్ అవుట్పుట్కి కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే బడ్జెటెడ్ కాస్ట్ అవుతుంది, యాక్చువల్ అవుట్పుట్కి కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే బడ్జెటెడ్ కాస్ట్ అవుతుంది, స్టాండర్డ్ కాస్ట్ అవుతుంది. వాట్ వాజ్ దట్? సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ స్టాండర్డ్ కాస్ట్. యు నో ద స్టాండర్డ్ కాస్ట్ ఎన్ని యూనిట్స్? మనం 8,000 యూనిట్స్. ఒక్కొక్క యూనిట్కి ఎంత కాస్ట్ అవ్వాలి? యాజ్ పర్ స్టాండర్డ్ 10 రూపీస్ అవ్వాలి. ఓకే, ఎంత అవుతుంది చూడండి? 80,000. దిస్ ఈజ్ మై స్టాండర్డ్ కాస్ట్. Whereas my actual cost 8,000 units into 9 ఎంత? 72,000. Now the difference 8,000 minus 72,000 ఎంత saving? 8,000 is favorable saving, right? Savings in cost. ఇంతకుముందు నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసిన బడ్జెట్ కాస్ట్కి యాక్చువల్ కాస్ట్కి ఉండే డిఫరెన్స్ అన్ఫేర్ కంపారిజన్. వై? బికాస్ ఆ రెండు ఒకే యాక్టివిటీ లెవెల్కి లేదు. ఎప్పుడైతే బడ్జెటెడ్ కాస్ట్ని యాక్చువల్ అవుట్పుట్కి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో, అంటే సింప్లీ యాక్చువల్ అవుట్పుట్కి యాజ్ పర్ స్టాండర్డ్ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే దట్ బికమ్స్ స్టాండర్డ్ కాస్ట్. సో మీరు కంపారిజన్ ఎప్పుడు స్టాండర్డ్కి యాక్చువల్కి చేయాలి కానీ బడ్జెటెడ్కి యాక్చువల్కి చేయకూడదు. వై? బికాస్ బడ్జెటెడ్ అండ్ యాక్చువల్ ఆర్ నాట్ అట్ సేమ్ యాక్టివిటీ లెవెల్. Budgeted cost is calculated for budgeted output, actual cost is calculated for actual output, whereas standard cost is also calculated for actual output as per standard rates. Is it clear? What is the difference between standard and actual? Both are calculated for same output, but in actual cost I'll consider actual price, whereas in standard cost I'll consider standard price. Are you following my words? I hope you understood. Now this cost is budgeted cost. Any units? 10,000 units into 10, it will be 1 lakh.
So I should not compare budgeted cost with actual cost. I should always compare standard cost with budgeted cost, and standard cost both are same actually, because both are calculated as per budgeted rates, but the only difference is budgeted cost is calculated for budgeted output, whereas standard cost is calculated for actual output. సో అవుట్పుట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కానీ రేట్స్ మాత్రం సేమ్ ఉంటాయి. దేనికి బడ్జెట్కి స్టాండర్డ్కి. అంటే ఇక్కడ బడ్జెటెడ్ కాస్ట్లోను 10 రూపీస్ అంటే స్టాండర్డ్ రేటే, స్టాండర్డ్ కాస్ట్లోను 10 రూపీస్ అంటే స్టాండర్డ్ రేటే, అంటే స్టాండర్డ్ ప్రైసే, కాకపోతే అవుట్పుట్ వేరీ అవుతుంది. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. ఓకే, ఐ కెన్ నాట్ కంపేర్ బడ్జెట్ విత్ యాక్చువల్. I should always compare standard with actual, because output should be in equalized terms always, right or wrong. So this is what the cost which is being planned, the cost which is planned, the planned cost, and this is what the cost which is allowed to be incurred, cost allowed. కాస్ట్ ప్లాన్డ్ అంటే బడ్జెటెడ్ కాస్ట్, ప్లాన్డ్ కాస్ట్, అండ్ కాస్ట్ అలౌడ్ అంటే ద కాస్ట్ విచ్ ఇస్ అలౌడ్ టు బి ఇన్కర్డ్, అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ ద కాస్ట్ ఇన్కర్డ్. దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్. యూ షుడ్ నాట్ కంపేర్ ప్లాన్డ్ కాస్ట్ విత్ ఇన్కర్డ్ కాస్ట్. యూ షుడ్ కంపేర్ అలౌడ్ కాస్ట్ విత్ ఇన్కర్డ్ కాస్ట్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. సో ఆల్వేస్ ఈ చాప్టర్ మొత్తం మన డిస్కషన్ దేనికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, స్టాండర్డ్కి యాక్చువల్కి మాత్రమే మన డిఫరెన్స్ ఉంది. వీ షుడ్ నాట్ టచ్ ప్లాన్ బడ్జెట్, బట్ ఐ యూస్ బడ్జెటెడ్ ఫిగర్స్, ఎందుకంటే అందులో స్టాండర్డ్ ప్రైసెస్ ఉంటాయి కదా, అండ్ దాని బేసెస్ రివైజ్ చేస్తూ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. స్టాండర్డ్ అండ్ బడ్జెట్ బోత్ ఆర్ బడ్జెట్స్, బట్ యాక్టివిటీ లెవెల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, అంతే. వినిపిస్తుందా? ఆల్వేస్ యాక్టివిటీ లెవెల్స్ ఏమవుతూ ఉంటాయి, డిఫర్ అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ బడ్జెట్లో ఏంటంటే బడ్జెట్ అవుట్పుట్ ఉంటుంది, స్టాండర్డ్లో యాక్చువల్ అవుట్పుట్ ఉంటుంది. కానీ యాజ్ పర్ బడ్జెటెడ్ రేట్సే స్టాండర్డ్ కాస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం, క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. Again and again repeating, what is the difference between standard and actual? Both are calculated for actual output only, but in actual cost I will use actual price, whereas in standard cost I will use standard price. In this entire chapter, our calculation is always about the difference between standard and actual. Standard cost minus actual cost, something like this. Standard material cost minus actual material cost. Standard labor cost minus actual labor cost. Standard variable overhead cost minus యాక్చువల్ వేరియబుల్ ఓవర్హెడ్ కాస్ట్, సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, బట్ ఫిక్స్డ్ ఓవర్హెడ్కి కొంచెం డిఫర్ అవుతుంది. దేర్ ఐ డోంట్ యూస్ స్టాండర్డ్ యాక్చువల్లీ, అక్కడ కొంచెం టర్మ్స్ డిఫర్ అవుతాయి. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్లో అన్ని కాస్ట్ కాంపనెంట్స్లోనూ నా వేరియన్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసే ప్రతిసారి, నేను వేరియన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసే ప్రతిసారి, ఇట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టాండర్డ్ అండ్ యాక్చువల్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. ఏ వేరియన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినా సరే. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ? యా. నౌ we have several variances. The first one is material variances. And the first category is single raw material uses. What was that? Single raw material uses. సింగిల్ రా మెటీరియల్ యూసేజ్ ఉన్నప్పుడు మెటీరియల్ వేరియన్సెస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? లిసన్ డియర్ స్టూడెంట్స్, దీనికి కొన్ని స్టెప్స్ యూస్ చేస్తాను నేను. ఆ స్టెప్స్ ఫస్ట్ యాజ్ యూజువల్గా రాస్తాను, బై హార్ట్ టైం ప్రాసెస్లో మీరు చదువుతారు. దానికి రీజనింగ్ ఒక సమ్ సాల్వ్ చేస్తున్నారు చెప్తాను అన్నట్టు. అర్థమవుతుందా మీకు చెప్పేది? బికాస్ రీజనింగ్ తెలియాలంటే ముందు మనకు అప్లికేషన్ తెలియాలి. అంటే ఫస్ట్ నేను చెప్పేది ప్రాసెస్, తర్వాత కాన్సెప్ట్. స్టెప్ నెంబర్ 1, computation table. What was that?
SQ into SP, AQ into AP, column number 1 SQ into SP, column number 2 AQ into AP, column number 3 AQ into SP. What are the columns? SQ into, next, third column, nice. This is computation table where SQ is equal to standard quantity for actual output. Okay. AQ is equal to actual quantity for actual output. SP is equal to standard price. AP is equal to actual price of the raw material, okay, actual price of the raw material, standard price of the raw material. Okay, these are the terms. Sir, how to calculate standard quantity for actual output? Adi sum loki velina tarvata explain chestam. Step number 2, calculation of material variances. First one, material cost variance. Which is the difference between first and second column, 1 minus 2. This is classified into two types: material price variance and material usage variance. Material price variance is the difference between third and second column, 3 minus 2. Material usage variance, one minus 3. ఇది సింగిల్ రా మెటీరియల్కి. చెప్పండి ఒకసారి. స్టెప్ నెంబర్ 1 ఏంటి? కంప్యూటేషన్ టేబుల్. కాలమ్ నెంబర్ 1, కాలమ్ నెంబర్ 2, కాలమ్ నెంబర్ 3. Okay, where SQ is equal to AQ is equal to SP AP of the raw material. Okay, next step number 2, calculation of material variances. First, 1 minus material next ఇది సింగిల్ రా మెటీరియల్కి. ఓకే, మల్టిపుల్ రా మెటీరియల్ యూజెస్. మల్టిపుల్ రా మెటీరియల్ యూజెస్కి again same, first step, computation table.
No. There will be 4 columns here. మనం యూస్ చేసే మెటీరియల్స్ ఎన్ని మెటీరియల్స్ ఉన్నాయో అన్నీ ఇక్కడ రాసుకోవాలి. లైక్ మెటీరియల్ ఏ, బి అండ్ టోటల్ కూడా చేయాలి. ఓకే, కెన్ యూ గెస్ ద కాలమ్స్? సేమ్ కాలమ్స్, మీరేం కొత్తగా ఏమనుకోవద్దు. చెప్పండి. ఎస్క్యూ ఇంటూ ఏక్యూ ఇంటూ ఏపీ, ఏక్యూ ఇంటూ ఎస్పీ, ఆర్ఏక్యూ ఇంటూ ఎస్పీ, ఆర్ఏక్యూ ఇంటూ ఎస్పీ కొత్తగా ఎక్స్ట్రా వచ్చింది. ఆర్ఏక్యూ ఇంటూ ఎస్పీ. సో కంప్యూటేషన్ టేబుల్లో ఎన్ని కాలమ్స్ వస్తాయి మనకి? 4 కాలమ్స్. టెల్ మీ ద కాలమ్స్. ఎస్క్యూ ఇంటూ ఎస్పీ, ఏక్యూ ఇంటూ so where RAQ is equal to revised actual quantity, that is actual quantity in standard mix. Actual quantity in standard mix. RAQ is equal to what? Revised actual quantity, that is actual quantity in standard mix. ఇంకేమైనా కొత్త టర్మ్స్ ఉన్నాయా? లేవు. స్టెప్ నెంబర్ 2, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ material variances. First one, material cost variance. One minus 2. Which is classified into 2. Material price variance and material usage variance. Price variance is the difference between third and second column. Material usage variance, ఇంతకు ముందు రాసిన ఫార్ములాసే. Usage variance is the difference between 1 minus 3. This usage variance is again classified into 2 types. Material mix variance and material yield variance. First one, material mix variance. Material mix variance is the difference between 4 and 3, 4 minus 3. And material yield variance, it is the difference between 1 and 4. 4 minus 3 is material mix variance, 1 minus 4 is material yield variance. Okay, చెప్పండి. Calculation of material variances. First,
which is class 1 minus 2, which is classified into 2. First one. 3 minus 2. Okay. Very good. మొత్తం ఇవన్నీ కాపీ చేయాలి అంతేగా.